Nous avons le grand plaisir d'accueillir Francesca Berti, qui nous vient de Tübingen, qui participe déjà depuis plusieurs fois aux rencontres qu'on a dans le cadre du Organised Studies, dans le cadre du colloque qu'on a eu récemment à la Tour de Paix, au Musée suisse du jeu, à ses réflexions autour de la ludicisation, de l'usage aussi thérapeutique du jeu, qu'est-ce qu'un jeu traditionnel. Et aujourd'hui, elle va nous parler de didactics with traditional games and toys. Merci. Thank you very much. I tried to do myself not to interrupt me and just read because we run a little bit out of time if you have a question later or during lunchtime. The present paper investigated the use of traditional games and toys in the school didactics, a learning setting currently subject to the growing phenomena of game-based learning and gamification. These terms refer to the idea that the introduction of games and game design elements in no-gaming setting is an effective tool for enhancing children's motivation and learning, as we heard before today. Yet, although there are undoubtedly positive aspects concerning game-based learning, and especially digital game-based learning, this implementation is often limited to respectively invented board games and digital ones. In the reflection about play as tool for didactic, this paper aims at filling a gap by shifting the attention from invented games to traditional ones, and from digital devices to material objects of play. By traditional games and toys, I mean those artifacts whose history is old, if not ancient, spanning different times and regions, and bearing similarities within so-called families. The families of spinning tops and spinning top games, the one on balls and ball games, of skittles, cap and ball, etc. I will describe you a practice I'm applying since 7 years and investigating in the last 4 years in both schools and museum didactics. The scholars that more influenced me are the philosopher and pedagogue John Dewey and the anthropologist and psychologist and cybernetics and semiotician Gregory Bateson. The setting of the practice creates a frame of play, in the sense given by Bateson, who used to affirm that place does not merely give a name to an act of action, but rather it is the name for a frame for actions. The pedagogical perspective in this work that you will see is inspired by Dewey's theory of experience, often evoked by the expression learning by doing. I will shortly review the philosopher's reflection on the learning elements proper of an educative experience, that is to say, an experience that engages children in activities that are neither compulsory nor boring or just immediately enjoyable, but that foster desirable future experiences and the desire to go on learning. The paper will focus on the following 2 parts: play and didactics, and the description of the practice, the narrative qualities proper of these objects, their affordance, and the method I've used in the practice, which is the method of double description. When about 20 years ago I started to work in intercultural education, the use of educational games was extensive, underpinning the idea that they could facilitate conveying numerous concepts. For example, a snake and ladder game about fair trade, or a goose game about poverty and inequalities. At that time, those games took the form of board games or huge carpets where participants themselves would move as tokens. Nowadays, educational games increasingly take the form of digital ones. The didactic purpose behind them, called game-based learning, is, however, the same, and it has its roots in educational board games of the 19th century produced to teach an instructive message. In particular, as underlined by Erich in an interview a few years ago when I started to investigate
the practice I was doing, and I started to think, what am I doing? He let me notice that in countries where, according to the capitalist Protestant ethics, the idea prevailed that playing a game was not just a pastime, but a waste of time, such game represented a way to revalue and give a sense and function to games. So, for example, we have the new game virtue rewarded and vice punished, or the first printed game in the US, the Mason of Happiness, and again we have a sort of a goose game, so a pattern where you will learn or get informed about if you do this, it happened that. So behave. And still, play labors under the bias of being defined in opposition of something, even nowadays, especially in the dichotomy work versus play, which echoes further opposites such as duty versus pleasure or lesson versus recreation. The opposite term is generally identified in some substantial activity that stands out against the lightness and elusiveness of play. The slogan "instructed and amusing," which started to appear on the boxes in the 19th century, has been the hallmark of games marketing until nowadays. You don't see because it's too far away, but I discovered that the two games in red and blue, they say, one says 12 educative activities, the other one says 24 educative activities. So probably it's more expensive, but I can imagine a parent who is going there and he has to buy it, and he will be more keen to buy the expensive one because of the slogan on the box, no matter what there is inside. In the early 30s, Dewey deeply explored the dichotomy play and work and criticized this opposition in what he called the unfortunate modes of school practice. The discrepancy between kindergarten, the time and place where children play, and primary school, the time and place where children learn, was addressed by Dewey in the last chapter of How We Think, stressing that, on the opposite, it is indeed the playful attitude, the vehicle for the learning process. Dewey believed that the attitude of mind gives orientation towards an activity, and that the ideal mental condition is one that balances play and work. The playful attitude of children at play indicates their strong and deep absorption and concentration on the process. Equally, the serious attitude of the adult at work indicates the attention and controls given to the product of the work. His proposal appears to imply that each subject is best taught through an ideal blending of the playful and the serious. This is yet also the basic idea behind gamification, the use of game elements outside their scope. As underlined by the expert of semiotic of play, Mathieu Thibault, the supporter of this sort of operation claim that gamified activities are able to engage participants in new ways and to motivate them to tasks that they are not so eager to undertake. In semiotic terms, games can be used to make activities more seductive. Yet, as highlighted in a recent investigation titled "The Dark Side of Gamification, an Overview on Negative Effect of Gamification in Education," it's a meta-study which analyzed 122 papers on gamification, there may also as well be negative outcomes, such as loss of performance and undesired behaviors. In particular, when gamification is implemented through devices, this study underlines a risk to overlook the debates in pedagogy, psychology, and neuroscience concerning the impact of digital games in children's development, as well as a range of correlation ranging from the decline in physical activities and motor coordination abilities to the degrees of creative play and socialization.
to be able to affirm that the game in question is successful alongside the measurement of engagement and concentration. It is necessary to demonstrate that it does indeed succeed in enhancing the learning experience. Endeavors to adopt the binomial play and didactics in school as well as in museums have found favor mainly through the combination digital media and learning, variously referred to as gamified learning, serious game, applied games, etc. Now we switch. The practice with traditional games and toys carries a certain analogy with gamification, since it sets up a frame of play in a context, the school, usually not identified with play. The purpose here is also to create a setting that gives rise to a playful attitude. However, the fundamental distinction is that while gamification refers mostly to the language and setting of digital games, here the tool is switched to material objects of play. The practice focuses on Dewey's consideration regarding the learning process and the principle of his theory of experience. Experience could be defined as the reciprocal interaction of an individual with the environment. It is characterized by rhythm, the rhythm proper of life itself, the heartbeat, the dance of a tide, the cadence of seasons. In everyday life, an individual continuously has experience. However, said Dewey, not all experience amount of having an experience. Having an experience is characterized by emotions and implies a final fulfillment. In order to grasp this distinction, it is useful to shortly refer to one of the latest work of Dewey, Experience and Education, where the philosopher distinguished between experiences which either possess or do not possess certain qualities. Here, having an experience is opposed to making an experience. By referring to a child in school, to simply say that he makes experiences does not imply that these are educative. In order to be educative, an experience should have characteristics of continuity and interaction. Continuity is the first principle of the theory of experience, is in place when the experience has the quality to arouse curiosity, to strengthen initiative, and set up desires and purposes that are sufficiently intense to carry a person over dead places in the future. When in their interaction with the environment, the individual internal condition and his previous experiences intersect and unite, then also interaction is in place. All in this case, the experience becomes a moving force for the child, and he does have an experience. In the practice here proposed, the teacher creates a playful setting by bringing into the classroom traditional games and toys. Whenever we introduce these objects into the learning setting, we give children the possibility of stepping into the frame of play, exactly what Véronique does with the ball game. The setting is a setting of play. Why? The object functions as transitional objects, a term coined by the psychologist Donald Winnicott, which means that the object opens up an intermediate area where fantasy and reality overlap and where creativity and play originate. These are objects which are toys, and children recognize them as toys, recognize the game. So for Winnicott, he worked with babies and early childhood, and he said that the baby very, very early, he had the experience of play in the moment in which it doesn't really distinguish his subjective world and the external world. And what he called a transitional object, which you know what it is in the Peanuts, the blanket of Linus, so the object that the baby, that give comfort to the baby. This is, for Winnicott,
a moment or a sphere where it's still not clear what is external to me and what's belong to me, what is me. In these moments, as Winnicott, play originate, because at a certain point the child starts to interact with to have an affected relation with the object. He starts to do something with the objects. The first is hide and seek, often play with the parents or brothers, and then he starts to make a game of mimicry with objects. So to your question yesterday, Erich, about whether the rattle is can we call it a toy, I was thinking last night, I would say that in the moment in which the baby just not only grip the rattle and make the music with it, but takes it with himself or herself, or start to play with it, doing other things, and especially the moment of a mimicry. The toy you told me is that every object which is changed in his function in a playful way. So everything can become a toy. Then in that moment, I think, is the rattle also a toy. So the quality is there is an affective interaction with the object. Those games and toys are rapidly recognized as belonging to the realm of play. Even when an object is unknown, children are able to inscribe it within a field of experience. Again, a term of Dewey. This field of experience of the child is the experience of playing. In a semiotic perspective, we can affirm that the object functions as a sign and it conveys the message, this has to do with play. When we hold in the hand a dreidel, the story about the Jewish holiday of Hanukkah is accompanied by the manipulation of the spinning top and by playing its games. This beginning discloses a number of possibilities for the teacher and the children to proceed in the exploration of further topics. A geographical journey towards the Far East, discovering unexpected shapes of spinning tops, a survey about games played during festivities in different cultures, for example, tombola at Christmas in Italy, the search of spinning shapes in nature, the making of tops, or again, discover the mechanism behind the top's equilibrium. Unraveling the story of past children play, stimulating collective researches about regions and cultures where tops are still played, and so on. This is possible because these objects hold very strong narrative qualities. Do you affirm that the more a field of experience taught to the child, the more it stimulates imagination and the narration of episodes related to the own biography? Traditional toys and games, then, are agents for storytelling about personal play experiences, since their subject matter falls within own biography, and every individual can become a natural storytelling by sharing their own experience about play. And they describe narratives suitable to vehiculate a number of subjects that goes from history to geography, physics, biology, and so on. The practice then allows children to balance in the learning process what Dewey called the near and the far. The setting captivates children in a complementary reflection about something they know that is near and close to them, and something unknown, new and remote. The history of a game, of a civilization, etc., of a region, etc. Thus, according to the pedagogue, the capacity to learn is directly correlated with the experience one's already had. If on one hand, children are curious about what they do not know, on the other hand, they can comprehend it only through what they know. According to Dewey's theory of experience, the interaction between the child and the learning setting is essential.
This was extensively investigated by the physician and pedagogue Maria Montessori. The classroom, its furniture, the objects available. What we see in kindergarten nowadays, it's thanks to Maria Montessori. My choice for toys and games as learning tools has been deeply influenced by the study of objects by Montessori. She affirmed that the objects she experimented, known as the Montessori material, and here you can see this classical of different shapes in different holes, had the special qualities to attract the curiosity of children and to absorb them in moments of concentrated observation and manipulation. By stimulating the child to movement, the object speaks to him or her and tells how to take it and how to start manipulating it. She calls this quality the voice of things. Nowadays, we would say that this object offers very clear affordance. The theory of affordances was formulated in the mid-60s, later after the finding of Montessori, by the psychologist James Gibson, who also observed that the affordance of an object is what the infant begins to notice, like in the rattle. So he holds it because the object is made to be held. It is the physical aspect of an object that allows the user to deduce its functioning mechanism. This is the example of the chair, a surface to support knee-high above the ground, afford sitting on. The fact that knee-high for a child is not the same of knee-high for an adult was an intuition of Montessori. The higher the affordance, the more automatic and intuitive their use is. We can affirm that traditional games and toys have high affordances since they have shapes that provide numerous opportunities for actions. I'll give you a couple of examples. So on one side you have the way Gibson explained affordances. So he said an elongated object of moderate size and weight affords wielding. If used to hit or strike, it is a club or a hammer. So I try to make the same comparison. The shapes that afford aiming, tossing, or hitting, as in the case of Skittles and Seven Stone. Seven Stone is traditional games in area of from Turkey until Mongolia. And what it is, it's nothing like a pile of 7 stone. In the case, I use 7 bricks. When we think about babies, and we would make a pile of bricks, the first things the baby does, even the cat, is to go there and knock it down. So this is the affordance of the object. In the case of yo-yo or cup and ball, for example, the shapes and this mechanism are for coordinating eyes, hand, and arm. I need to look what I'm doing in order to see, in the case of the yo-yo, when the string is at the end, because at that point I have to call it back. If I don't look, if I don't make this coordination, I cannot play. This is for the archaeologist, like small objects collectible in the palm of the hand, afford throwing in the air and catch it in the hand again. And it may be a stone, a nut, or a knucklebone. The interaction, and when we do this with children, the interaction of the motoric and the perception is incredible. They try everything, and we just provide the object, and then you give a hint as a facilitator, and children goes on by their way. To explore an object while playing means investigating its material properties, test its resistance, try to determine the way in which it can be moved, held, and operated. In such experiences, motoric and perception interacts. Last,
The method I use, so we use when we are not only presenting something, talking about something, the way Véronique said, one side I talk about the game, on the other side I bring the game, it makes something, it is something else. What it is, this something else. The narrative is accompanied by the presence of the play objects. This means that the message is delivered by two sources of information, the verbal and the gestural language. The result is not just a sum of the two sources of information, but an exponentiation, a deeper understanding that produces an additional bonus of information. This method is described by Dasen as double description. A famous example he provides is the one of the binocular vision. Each eye provides information about the spectrum of vision, and yet the combination is not the sum of the two spectrums, but is an in-depth perception. The simple double description is the metaphor, as it is offered the possibility to relate to identities, to point of view, to way of reading reality, and allow us to obtain a further level information, to see the depth of providing new knowledge. In a poetic passage of Men Playing Games, Caillois tried to explain why these objects are still here, since they have patterns that come from really often from ancient times. I want to know why. Okay. So, because it is difficult to explain the persistence of games, he tries with a metaphor. They must be like the leaves on the tree, which survive from one season to the next and remain identical. Games must be even similar to animal skin and design of butterfly wings and the spiral curves of the shellfish, which are transmitted and changed from generation to generation. So what is he doing? The use of the metaphor helps the reader to follow the author in the attempt to grasp a concept which would otherwise remain obscure. At the same time, metaphor is the base of poetry, so in this moment he gives us an in-depth perception of what games are through the metaphor. Another form of double description, which is the one described in the practice, is the one that makes use of two different languages, like in our case, the verbal and the gestural one. Dasen used the example of lecturers given by the ethologist Colonel Lawrence, who used to explain how geese communicate by literally making the call and adopting the stroll of a goose. So he was in front of the students at the university and showing them how goose communicate. And Dasen says other scholars took it as irreverent, but actually this is the way Lawrence showed the empathy. And Dasen is very complicated, often it's obscure in the way he writes. I understand this empathy both in the way of the empathy of Lawrence's lifelong study of geese, and the empathy with the teaching moment, and the empathy with the public which is in front of us. So the teacher in that moment is playing, is participating. Now I finish here, but the last step in order to understand all this theory of experience of John Dewey would be to see what is the relation between the teacher and the children. Or I give it for you for the next time, so a little bit of suspense. So the paper was conceived as a contribution to a debate around various forms of relation between play and didactics. If on one hand, digital games for learning purposes are gaining growing popularity, on the other, material objects of play deserve to be explored as well. Traditional games and toys are essential means for personal narratives and for learning about past and present culture, as well as several other subjects.
Explore the world through games is the invitation of the Swiss Museum of Games, one of the most fascinating collections about those objects. Given their clear affordance and their persistence of patterns, these objects rapidly catch the attention of children, arising their playful attitude, in the same way Alice, burning with curiosity, followed the rabbit down the hall. So I open the discussion and remarks as always. Thank you very much for your presentation. I really like the way that from your presentation we can relate to the other that talked about the active part of the learner, because what you say is that the experience of playing, but it can be broadened, I think, it is not just, it's something, or if you want to experience again, you have to play it, but you can get information from the person who gives you a hint, but then you have to apply apply it somehow, and that makes the link with what we have heard yesterday from Véronique, like the active part of playing in order to learn something, and also this morning with the other presentation. So I think that's again brings back this question of the game as the active way of doing something and to engage in the experience, and that can bring us something about how we learn, as you said. So I really enjoyed this part. Can you just maybe tell us a bit more how you make it? You just don't give the game to the children, or how it goes? Like give us more examples, maybe. Sí. I work with the teachers, of course, and there is all the preparation of the workshops with the teacher themselves, because I just give a hint and then the teacher should be able to go on with the classroom for a season, for a year. And so my first, the moment in which I arrive in the classroom is to get the teacher on the boat by provoking the teacher by asking what did you play when you were a child. So starting again from the experience of the teacher, because this is due again, the experience of the teacher when it's also drawn by curiosity is the curiosity of the children. So Dewey thought that it's absolutely wrong when the teacher is the one who delivers the information and the children are the one who collect the information, but it should be a learning experience where both sides are engaged. So I try to stimulate the teacher, and with the answer he or she provides, I bring a couple of materials. And I always ask, try to bring yourself, because most of these objects, of course, I have my collection, but most of the so many objects we have at home, or we very easily can make do it yourself and so on. Yesterday I couldn't find a dreidel, so I just made one out of a piece of wood. And when I arrive in the classroom, then I simply provoke the children in a way with, I ask the teacher about what subject do they want to focus, if they want to go through science first, or for history, or for geography. So I try to put myself into what the classroom is doing in the moment of the year. And then I start to think about it, because also my curiosity is part of my the way I will be passionate in the moment in which I lead the group. And then, for example, in the example of Hanukkah, we go through. I start simply by explaining
that there is a day in the year where children in the Jewish tradition are allowed to play a game with money, with little money. This is the only moment of the year. No, so you fetch children curiosity by anecdotes, and of course by let me try. We make a round we try games and so on. Then the workshop is really open, and I simply show children and the teacher a path where they can go up without me and explore others. And you go on through by continuously ask the children, do you know this? Do you know? No, and they often have answers. Maybe they don't fit, but this is the method of inquiry. No, so they are part of the knowledge that we are constructing, and so on. Then we start to play. We do a lot of bastel, of making. Veronica? Is there a moment in class where you just you said you're giving them the objects and then you give them a hint and they start to interact? Is there a moment where they get the objects themselves without a hint, where they just can't explore the object? Because what I want to say, or what I connect to, is a way you do in design education, and it's quite important for design thinking and being creative, like letting the object speak for itself. So let the kids explore them and probably think how I can use this object for a play, for a game, for personal usage, because this is really important when we look at objects in our environment. They're already occupied with a specific purpose, and we don't rethink these objects anymore. We just perceive them as what they are, a cup or a computer, or we don't even think anymore what we can use it else for. Yeah, thank you, Veronica. No, most of the time I start with something which maybe brings on, in the case of spinning tops, because they're very useful, especially at this age, that you can really go on different path. And we start to make spinning tops. Then you explore the tops through the material that you use, so cardboard or recycling material, and you transform the material in the way that children need to understand when it is the moment of equilibrium, when it is that the object is in equilibrium. And then, for example, I work on the experience of equilibrium. I cannot explain that physics because they are too young, but they can understand what does it mean equilibrium, so they can understand we all stand up, we can do it now, we all stand up. So if we try to go forward, we keep our feet on the floor, there's a moment in which we fall down, and the same happens when we fall down. So we have to imagine, this is the way easily you explain equilibrium to children. You have to imagine a ball, and in the moment in which the ball goes out of a certain range, you lose the equilibrium. So you have to stay in this range. What does it mean when we take then the cardboard? Children have to understand that this range is in the middle of when we cut a circle, and then it is in the middle. Then you embody a sort of the information, because I try to let you understand what it is. It's different if I tell children there is a range. So instead of saying there is a range, we do the experience and we imagine. There is a moment in which my umbilical goes out of equilibrium. Very simple words. And the same happens when I go on the back. So when I make the spinning tops, I really have to understand how to do it in the center. You can sit down. But
but you're right. You said there were studies where they had in design education, they gave them these in these school material vendor or online shops or whatever. You get these sets of like IKEA stuff of machines you just assemble. And the thing is, the kids do that. They love it, of course. But they stop creating and inventing them themselves. Yeah. You know, I have, for example, I have different workshops, no? And one is on poverty and inequality, of course, graded to primary school teachers. What I do is I ask the children to go out, or I arrive during the recreation time, and I, in an empty room, like could be here, this space, I just throw an amount of material, which are plastic, a bottle, and I ask the teacher to ask children to collect sort of a recyclable rubbish from domestic use, and collect sticks and things from the garden, stones and so on. And I threw all the material on the floor. I had strings, little pieces of fine wire, and then with my feet, so the things becomes messy and dusty. With my feet, I make a path. And the children comes. I introduce with the storytelling. The narrative is extremely important. That this is what I saw the first time I arrived in a village, and I tell the story in Tanzania and so on. Why? Because there is a problem of it's an ecological problem. Everything which comes out of plastic stay in nature. No? So the idea that we have of the beautiful Africa, of course, I make everything simple. For us would maybe hear naive, but we have to think about the audience, no? So the idea that there is the savannah and the animals actually is very difficult. It's very difficult. There is a big ecological problem. I start with that. Then I said, but on the other side, I saw children which are very smart and are able to make toys. I don't show anything. I don't show toys because otherwise I would provide a model to follow. So I don't show. I have a collection of African toys in a cupboard which is closed, and I tell them the children make this and this and this and this. So if you then I give the go, and they can explore the space, collect, and make a toy. This is the topic, not the topic. The game is make your own toy. Can be a toy, can be an instrument to play music, and so on. Sometimes they can cooperate or make it alone. There is always someone who said, "I'm not able," and then you try to make it curious, or what happened if there is this and that, no? And at the end, everyone is amazing. Everyone does. Everyone has an idea with fantasy, with structures, and what comes out is the airplane or the car or whatsoever, telephone with strings and so on. At the end, I show the objects made of out of recyclable material from children of Africa, and then children comes with, che bello, che bravi, they are so good, oh wow, look what they did, So I explained that often they are the brothers and the adults who help or make a toy, and then I go on with the story, and I said I can go from the far away, go back to the near, and then I say, this is how our grandparents, and sometimes even our parents, if they live in the countryside, played. So, homework. Go home
and ask your parents and grandparents, what did you play? Did you ever make a toy by yourself? I asked the children at the beginning, did you ever make a toy by yourself? There's always someone who said yes, and now playing this or this or this. And blah, blah, blah. Good. I propose, thank you very, very much. You gave us On va poursuivre avec les jeux antiques, retour sur les jeux antiques, avec une première contribution de Salvatore Costanza, qui est dans l'équipe de Locus Ludi, qui travaille à l'édition de Pollux, qui est une de nos sources les plus précieuses. Vous avez un exemplaire qui circule, peut-être vous pouvez avoir une feuille pour deux, il n'y en a pas suffisamment, donc je pense qu'il y en aura assez. Et il va nous parler des bons et mauvais coups, mais des coups d'osselets. Alors, les osselets sont là. Oui, on peut aussi voir les objets, comme dans cette belle présentation qui m'a précédé. Je remercie naturellement les organisateurs de cette formation doctorale, Madame Dasen et Monsieur Sanchez, pour l'occasion de participer à cette rencontre. Et j'ai donné l'attention à un auteur qui est aussi le but de ce projet de donner une traduction en commentaire de Pollux, un lexicographe de l'âge impérial romain, qui a beaucoup discuté du jeu, des jeux anciens, et il y a aussi dans la perspective du beau ou mauvais jeu, il y a une description de l'eurythmie, de la beauté, surtout pour les joueurs de ballon, mais je laisse toute cette perspective à côté en attendant la discussion, la contribution de M. Pietro Belli. Et pour ce moment, je vais me concentrer sur le dualisme, la dichotomie entre bon coup et mauvais coup, ce qui concerne des jeux de plateau, jeux de dés et jeux d'osselets. Et on a ici aussi ces osselets qu'après on peut déjà peut-être faire circuler dans la salle. Vous voyez l'osselet qui est un objet naturel au récré, mais de forme irrégulière avec 4 faces. Vous voyez aussi des nombres écrits ici. Chaque face a un nom et une valeur numérique. Il y a aussi une numérotation de faces, de façon que les valeurs sont réparties sur chaque face et s'opposent, totalisant 7. Donc il y a un 6 et 1 et deux autres faces qui totalisent 3 et 4. Et des osselets, il y avait des jeux de pions, des jeux d'osselets aussi. Les osselets, comme on nous dit Pollux souvent, peuvent aussi être utilisés comme des dés à l'occasion dans ces jeux qui étaient très connus et très aimés chez les Grecs et les Romains. Et ici, surtout, Pollux parle de ce jeu. Pollux, c'est aussi un orateur, donc un grand savant, un antiquaire, un professeur de rhétorique à Rome, mais avant aussi le précepteur du futur empereur Commode. Donc, il veut donner les bons mots pour décrire les jeux, les situations ludiques d'une façon correcte. Ça, c'est le but de Pollux. Et en même temps, vous voyez, soit dans la session du livre 7e, il y a toute une discussion sur le jeu de plateau, jeu de table, et il y a cette distinction qui est fondamentale pour ce jeu entre les bons coups et les bons coups qui permettent de gagner, qui consentent d'avoir la victoire, et les mauvais coups qui sont qui donnent des mauvais points et qui ne permettent pas de gagner, mais au contraire sont ceux qui font perdre la partie. Et il y a cette description aussi dans Pollux s'appuie sur des fragments de la comédie ancienne, des auteurs comme Cratès et Obulos. Donc, vous voyez, c'est un auteur du IIe siècle après Jésus-Christ, mais son regard est constamment
constamment tourné vers l'Athènes classique, les siècles d'or d'Athènes, le 5e siècle, le 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'époque d'or d'Athènes, que Pollux est aussi un représentant de cette époque, le 2e siècle, c'est le grand classicisme, le classicisme, il a ce rêve de retourner à l'âge d'or d'Athènes. Et dans cette énumération des nombres de coups, vous voyez qu'il y a beaucoup de nombres. Ça nous donne aussi, d'une première vue, l'idée qu'il y avait plusieurs nombres aussi pour le même coup, et donc aussi des variantes qui étaient des variantes géographiques, locales. Il y avait, les jets étaient répandus sur tout le territoire de l'hellénisme, mais il y avait aussi des variantes locales, il y a des noms qui valaient pour le même coup. Et cette traduction que je vous propose est aussi aussitôt une tentative d'interprétation, car il y a des noms de jets qu'on ne peut pas décrypter, qui restent difficiles à décrypter, mais il y a aussi, ça c'est très important pour nous, des noms de personnes. Donc aussitôt, vous voyez pour les dieux cubains, c'est-à-dire les mauvais coups, il y a le personnage de Midas. Midas c'est le mythique roi de Phrygie, un roi aux oreilles d'âne, et c'est un personnage très important dans l'univers ludique, comme aussi chez Pollux, il retourne dans un autre jet, le jet de la marmite, le jet du chaudron, car il y avait des enfants qui portaient une marmite sur la tête, et alors il rassemblait cette marmite avec ses oreilles, les oreilles de la marmite, il faisait rassembler un âne, alors l'enfant, je disais dans une comptine, c'est moi Midas, donc c'est moi l'âne, et il y a beaucoup de citations aussi dans des fragments de la comédie d'Aristophane et d'autres, soit du rôle de la marmite, soit de Midas. Il y a aussi donc des explications dans des scoliers Aristophane. C'est un personnage central, et l'âne aussi, c'est un symbole du perdant. Donc ça ne me donne pas de merveille que Midas, c'est un coup pour les perdants. Bien qu'au paragraphe suivant, Pollux nous dit que Midas était encore le nom dans des coups moyens, c'est-à-dire ça pouvait s'appliquer pour des mauvais coups ou pour ces coups qui ne donnent pas de bons résultats mais pas aussi si mauvais. Et ça pour vous témoigner qu'il y avait toujours des variantes d'usage pour ce nom. Mais Midas est un personnage vraiment central dans l'univers ludique, avec cette aussi double identification avec l'âne. L'âne c'est un animal maladroit qui s'associe très fréquemment aux perdants. Il y a beaucoup de jeux chez Pollux où les perdants, soit des jeux de ballon, soit les jeux de la marmite qui est un jeu plutôt d'instruction, soit ici un jeu de dés, où le perdant est appelé l'âne, et aussi ça nous le dit aussi Platon dans les Tête-Tête. Socrate dit c'est lui qui perd, qui va perdre, qui fait une discussion très maladroite, qui ne savent pas donner les bonnes définitions pour notre discussion. C'est lui sera appelé l'âne, comme le font les enfants dans leurs jeux enfantins. Encore dessous de suite Manès, qui peut signifier les Phrygiens ou les Paphlagoniens. Donc nous sommes au même milieu de la Phrygie, le même milieu géographique d'origine de Midas. Et c'était aussi un homme d'esclave de la comédie. Donc nous sommes dans ce croisement entre les mauvais jeux, la comédie qui a beaucoup traité, beaucoup abordé les sujets du jeu. Aussi, il y a plusieurs comédies intitulées Les joueurs de dés, Les joueurs, etc. Et d'autres références importantes sont géographiques, c'est-à-dire il y a un milieu géographique qui identifie un coup, bon ou mauvais qu'il soit. Vous voyez un coup de magnésie, donc encore la magnésie toujours dans ces milieux géographiques. Et il y a aussi, vous voyez dans les fragments d'Eubulos cités à la fin de cette section, il y a l'argent, un coup qui est identifié comme argent, il y a un coup des laconiens, c'est-à-dire des Spartiates, et surtout pour les jets des ocellets, ce sont les dés
faces étroites, donc qui sont plus difficiles à tourner, que si vous lancez, vous faites des tentatives en ergonomie du jet, comme aussi M. Schedler l'a montré, on peut faire de l'archéologie expérimentale, voir que les faces étroites sont les plus difficiles à voir, à tomber sur les selles, donc on aura l'unité, celle qui totalise 1, qui c'est les chiens, et c'est les coups des chios. Tandis que les coups qui donnent 6, donc les plus hauts points, qui donnent la victoire, c'est les coups des cos. Donc il y a une référence à ces deux îles des légers, avec une référence précise qui est associée à ces deux îles. Et contrairement à l'opinion de Nollet, que vous avez dans la bibliographie, qui a publié les inscriptions des séminaires. On a vu aussi une très belle présentation liée toujours au milieu des séminaires. Et Nollet pense que ce sont des noms pas liés à ces milieux géographiques, à ces deux îles. Mais en tout cas, la récurrence aussi d'Argent, de Laconian, Magnésie, cela peut nous confirmer qu'à l'origine, au début, il y avait une association entre les gens de Kos et de Chios et cette pratique de jeu. Et il y a aussi des noms qui sont un peu des noms parlants aussi, comme il y a un coup perdu, je traduis en abola, c'est-à-dire le nom abolas, qui est un coup qui ne donne pas de points, qui est un coup qui ne fait rien. Il y a des coups qui tombent en arrière, qui ne tombent bien, un coup caché, donc ça c'est qui tombe à la renverse. Vous voyez, si vous confrontez aussi les textes grecs, il y a toute cette référence précise, ce sont des technicismes du jeu de Osselet, et aussi des noms un peu plus des métaphores comme l'éclat de rire. Il a un coup qui est aussi le coup ventru, c'est-à-dire avec un gros ventre, et ça ce sont les meilleurs coups, parce que les beaux coups ça signifie richesse, ça signifie plein air, et là c'est un coup alors qui est aussi ventru. Il y a aussi l'attelage. Et d'autres, par exemple, il y a, dans cette description, il y a d'autres qui sont mauvais, comme par exemple le thon, la piqûre, un coup qui est comme un insecte, comme un thon, ou le coup de lance. Il y a aussi des noms propres, pas seulement Midas et Manès, il y a aussi un coup de Solon, un coup de Simon, donc des associations à l'origine qui étaient liées probablement ou à des pièces de la comédie, qui après c'était passé en proverbe, donc des scènes très célèbres de la comédie ancienne ou de moyenne avaient donné ces nombres à coups. Ou par exemple, j'ai pualites, j'ai dit un coup concave, un coup qui donne un creux, car pualites ça doit être lié à puelos, que c'est la cavité, le creux. Donc c'est toujours quelque chose qui fait référence aux faces convexes ou concaves de l'osselet dans ce cas, et à valeurs numériques qui leur sont associées. Et vous avez aussi des nombres. Il y a aussi une scolie que j'ai parlé à Platon, Lysis, pour les nombres des faces des osselets. C'est la scène très célèbre de Platon qui arrive dans les gymnases. Il y a les enfants qui jouent aux osselets. Et encore, ce que vous avez aussi dans la deuxième page de l'exemplaire, il y a l'autorité d'Aristote. Et Aristote aussi nous confirme cette association entre les faces des osselets et les côtés des cos et des chios. Donc ça c'est une autorité pour qu'il décrive, c'est dans l'histoire des animaux et dans les dessins, il y a une description anatomique de l'osselet. Après Aristote se souvient de ces jeux, de ces nombres qui étaient déjà courants à son époque, même si les traités, par exemple, les inscriptions d'astrogomancie des séminaires sont plus ou moins toutes de l'état de l'âge impérial, 2e, 3e après Jésus-Christ, mais déjà à l'époque d'Aristote, il y avait cette terminologie qui est attestée, qui est confirmée par nos sources littéraires et par les scolies.
Et donc il y a toute cette rhétorique, ce dualisme que vous voyez, de ce qui est un bon ou mauvais joueur à travers les bons ou mauvais coups qu'il réussit à totaliser, à faire. Et donc il y a ce langage aussi très, quelquefois il y a aussi les coups de malchance, l'éclat de rire, c'est-à-dire, ça c'est lié au cancala, au cancaso, ça veut dire vraiment rire, la bouche béante, la bouche ouverte, car c'était vraiment quelqu'un qui était très très maladroit, et donc comme ça on a vu aussi la relation sur les émotions légères avec M. Schedler, quelquefois il était quelqu'un qui avait vraiment beaucoup de malchance et qui n'était pas apte à ce type de jeu. Donc il y a toute cette métaphorique, cette image encore à envisager. Par exemple, il y a aussi un homme comme Timocrite qui donc il apparaît ici et c'est vraiment dans le jeu de la comédie ancienne, il y a ce jeu de la répétition des mots, l'accumulation qui a un effet comique évidemment, mais tous ces noms à l'origine avaient une raison d'être, étaient associés à un tel personnage ou à une telle action de jeu qui pouvait être plus ou moins à droite. Et pour conclure, j'arrive à la conclusion, donc vous avez, je raccourcis aussi en raison du temps, mais vous verrez, il y a aussi un coup trichias, je dis chevelu, mais ça veut dire vraiment triches, donc c'est un couple, ça c'est lié aussi à un aspect anatomique, un aspect très concret, comme les ventricules, il y a des aspects aussi très concrets de l'anatomie. Et je conclue avec aussi un hommage à nos amis grecs. Il y a ces jeux d'osselets sont aussi présents dans le folklore, dans l'usage néo-grec moderne, et comme on vient de le voir, il y a cet héritage des jeux, comme le disait aussi Caillois. Et ça, c'est dans la Grèce moderne, le jet du vizir. Il y a toujours un osselet, un instrument très facile dans une société pastorale. C'est une chose vraiment très, très facile à obtenir. Et là, les quatre faces sont aussi des nombres. Il y a Vassilias, le roi, le vizir, donc l'assistant du roi, Hypurgos et Onos. Donc la quatrième face, c'est Onos ou Gaiduri, c'est-à-dire c'est l'âne. C'est la face de l'âne et il y a une dynamique que c'est encore l'âne va être puni ou fouetté ou harcelé d'une quelque façon par les joueurs qui ont eu les coups du roi. Donc ça se confirme très bien la dynamique de harcèlement, de bullying, si on peut dire, en empruntant une notion moderne qui est à la base aussi des punitions de l'âne dans les jeux anciens, dans les jeux de la cutra, de la marmite et dans d'autres jeux décrits par Pollux. Et dans quelques îles, par exemple à Syros, dans les Cyclades, et le coup de l'âne, c'est le coup qui totalise 1, donc c'est le pire coup qu'on puisse obtenir dans ce jeu, devient le coup turcos, c'est-à-dire le coup du turc. Et ça, c'est une façon très concrète pour insulter les occupants, les ennemis, les occupants de la Grèce, mais en tout cas, ça montre comment tous ces noms qu'on a vus aussi ici, argent, laconian, donc des noms géographiques très, très concrets, chios, soukos, ont une précise polysémie, une précise signification, et tout jeu, c'est loin d'être un innocent passe-temps, mais tout jeu a un profond sérieux, a une profonde dimension aussi politique, comme dans cet usage du coup du turc, et ce qui montre aussi cette longue continuité de longue durée entre les osselets anciens jusqu'à l'âge contemporain. Je vous remercie de votre attention. Je pense que vous aurez compris en voyant les textes la complexité de la traduction de Pollux, parce qu'on est vraiment dans un abrégé d'un savoir très complexe
qu'il faut retrouver les pistes, hein, quand on met ces expressions comme le chevelu, là, je veux dire, j'ai un peu de peine à toujours saisir quel est le coût du chevelu, mais ça fait partie du travail. Mais ça montre l'épaisseur culturelle qu'il y a derrière un petit objet là, qui circule, donc il faut savoir que c'est dans l'articulation des capridés, et il y en a 2 par animaux, c'est la jambe arrière, donc c'est un des naturels, c'est un des plus vieux instruments de jeu du monde. Comme tu dis, qui est associé à des sociétés pastorales, donc il y a toute une symbolique aussi. Et voilà ce qu'on en fait culturellement. Hein. Et en même temps, il y a des thèmes qui traversent, comme le thème de l'âne, qui est le perdant. C'est assez extraordinaire. Est-ce que vous avez des remarques à faire directement par rapport à ça? Non. Je ne sais pas du tout si c'est... Parce qu'on n'a pas bien lu les textes. Mais la question de Kos et Chios, c'est peut-être lié à la forme aussi, au relief des îles, non? C'est ça? C'est peut-être ça? C'est ça, hein? On a vu aussi ça, que ça, Chios est en forme de S. Ouais. Donc, que si vous voyez ici, comme les 1, la face de Chios, c'était en forme de S, la lettre majuscule latine S. Donc, ça, c'est la forme de l'île de Chios, ça aurait donné Chios, tandis que les 6, qui est plus arrondi, pourrait correspondre à la forme de Kos. Et ça, c'est une explication qu'on a proposée, que Nollet, par exemple, refuse cette association. Tout d'abord, il écrit aussi Kos sans iota subscriptum, ça, c'est une petite variation aussi graphique, mais ça, là, il n'accepte pas, mais pour moi, c'est encore, comme le montre aussi Aristote, que vous avez vu, c'est fondamental de voir cette lien géographique avec ces deux îles, soit pour des raisons de topographie des îles, soit pour des raisons que c'était le meilleur ou le pire joueur là, donc il y a à discuter. Mais... Ou alors une raison historique aussi. Oui, ou historique ou géographique, mais il y a quelques... Chevelu, ça fait référence aux Spartiates aussi, peut-être. Oui. En tout cas, c'est eux qui étaient appelés ça pourrait être avec les Spartiates. Ventru, je crois que c'est le bonheur, c'est qui a gagné, donc les 6, c'est la plénitude. Il y a aussi quelque chose de psychologique à la base dans cette... Et autre chose par rapport à l'utilisation des comiques attiques. Oui. Par exemple, chez Galien, on trouve Galien qui connaissait Pollux, hein, puisqu'ils étaient tous les deux au service de Commode. Oui. Et ils ont vraiment des démarches très similaires, finalement. Galien, lui, il utilise la comédie, alors bien sûr il est atticiste, etc., mais parce qu'il pense qu'on peut retrouver la façon de parler, et il n'a pas tort, des gens, la comédie est une porte vers le langage parlé du 5e siècle, et donc vers un atticiste qui ne serait pas puriste ou figé, mais qui serait vivant, quoi. Voilà. Et chez Pollux, il faut dire qu'il utilise aussi Ménandre, qui était exclu du canon de la bonne lecture des accessistes rigoureux à la Phrynicus, mais c'est pour cela, pour adhérer au langage vivant, un usage vivant, pas seulement de livres ensevelis dans des livres, il emploie aussi Ménandre, donc la comédie, la nouvelle, justement aussi avec toutes les comédies anciennes qui sont très très rigoureuses, mais qui emploient aussi beaucoup Athénée démocratiste, donc notre concitoyen de Pollux, justement pour voir la langue attique comme la langue aussi parlée vivante. Il y a aussi le lexiphanès de Lucien, qui soi-disant est une critique de Pollux. Mais c'est tout un gros dossier quand même. Oui, aussi pour l'adhésion à Ménandre, il a été bien critiqué à Ménandre et d'autres auteurs qui sont déjà de l'époque hellénistique, donc d'autres auteurs, se les bornent très sérieusement seulement au 5e, donc seulement à Aristophane, à la comédie ancienne. Oui, Marco. J'avais juste une question sur les textes d'Aristote. Et j'avais bien revenir sur ça. Peut-être un jour, je pourrais faire un séminaire parce que, comme tu sais, la dernière édition critique d'Aristote, faite par Bâle, Nicolet et Liliane Bolson, il refuse cette, disons,
coups de kios, les coups de poste, et il met à la place de ta quoi, ta cola, donc les papiers concaves, et à la place de ta kia, ta ischia, donc les papiers convexes. Donc, oui, parce que c'est aussi une définition anatomique. Voilà, donc ils disent qu'apparemment dans les manuscrits, il n'y a pas ça, donc ils disent que c'est lui qui a fait cette intervention sur le texte. Je voudrais savoir ce que tu en penses. Si, c'est la même ligne qu'adoptée dans l'Est, de refuser cette référence géographique, donc de trouver, ça c'est pas chios et cos, mais de donner cette dualité, convexité, concavité, creux. Donc ça serait la vraie interprétation. Mais d'après moi, d'après aussi d'autres sources, pas seulement d'Aristote, mais aussi à l'école à Platon, à Lysis 456, et c'est une dynamique qui est encore à garder. Comme d'autres références géographiques, pour moi c'est plus convaincant toujours de faire confiance à cet dualisme. Comme aussi dans les sports modernes, on peut trouver des parallèles avec des références géographiques qui après sont passées ou en proverbe ou sont données plus en général. Et c'est sûr qu'il faut réexaminer aussi pour Pollux, mais aussi d'après Pollux, là c'est vraiment chios et cos, donc là d'après l'édition de Bête, ça c'est bien attesté chez Pollux, pour Pollux. Oui, pour Aristote, mais il y a cette tendance à laquelle personnellement je ne suis pas tout à fait convaincu qu'elle soit une bonne démarche. On peut enseigner parce que c'est bien de choisir le bon texte. Oui, ça c'est sûr, mais quelquefois les critiques modernes, quelquefois escamotent les problèmes en simplifiant. C'est la lecture du figure quand même. Oui, c'est difficile. C'est ça, parce qu'on escamote, on simplifie, donc on choisit un facilio, et ça, c'est quelquefois on escamote les problèmes, c'est aussi une façon de moderne d'escamoter par une simplification. Donc, on ne peut pas exclure non plus que Aristote est une des sources de Pollux. Oui, ça pourrait bien être. Quand même, il y a beaucoup de... Pollux, il travaille sur des livres aussi. Hein. Oui, il avait sûrement... Ça, c'était à la base de sa lecture, c'est sûr. Alors... Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, on va clore cette matinée avec Silvana Dayan, qui est doctorante à l'université de Fribourg et qui travaille sur les grands-parents. Et en même temps qu'elle travaille sur les grands-parents, elle travaille bien sûr sur cette dynamique, ces rapports entre grands-parents, enfants, est-ce que ça passe par le jeu. Et on va terminer de façon paradoxale sur des enfants qui n'ont pas droit à des jouets ni des jeux, c'est-à-dire le petit percé et autres enfants dans des situations difficiles, si ça devient s'appliquer. Alors sinon on peut mettre le mien. Ça va venir, ça va venir. Non, il y a rien qui apparaît. Voilà. On l'a fait marcher. Qui a les doigts de fée pour faire venir... Il marche encore. Ce matin. Non, c'est sûr. You can use this working better, right? C'est pas ton élément, c'est exactement ça. Avec un machisme. Non? Okay. Try again. Qu'est-ce qu'on Comme ça, ça. Oui, voilà. Alors, nous arrivons. On est là, c'est bon. Bonjour à tous les participants de cette formation doctorale et un grand merci au professeur Dasen pour cette opportunité de me faire présenter pour la première fois depuis que j'ai rejoint son équipe de doctorants. Le sujet de ma thèse est la représentation littéraire et iconographique des grands-parents à Athènes pour la période classique. And now I shall continue my presentation in English. Ok. Voilà. This slide puts in context the agreed demographic number with which scholars work for the classic period in Athens.
I wanted to show these numbers because the first question about my subject is about the chances or the odds of being a grandparent in the classical Athenian period. If you look at the slide, you will see that the grandparents of the children's son have less chances than the grandchildren of the daughter, because a son will get married around 30, 32, and the daughter will get married around 15, 17, 18, 20. So there is a big difference of age between the son and the daughter of the child, grandparents. So, grosso modo, we can say that a third of the son's parents can see a grandchild being born, and half of the daughter parents. Of course, these statistics are for people who had an adult married children, so it's not the entire population. You still have to have children for this. Now, to look at these slides, there are two important points, and this is from Mark Golden. Grandchildren, especially grandsons, are a guarantee for the continuation of the household and the maintenance of the family cult. Second, the representation of this relationship in drama, tragedy or comedy, and iconography remind Athenians about issues and tension in their own civic and legal role as grandparents, especially in matters of citizenship and inheritance. Today I'd like to present very briefly two mythical grandparents. On the one hand, there is Priam, of King of Troy, who had up to 68 sons and 18 daughters, following the various traditions from Homer via Apollodorus and Hyginus. There's a spreadsheet like this on Wikipedia. For the citizens of Athens, the representation of Priam and Astyanax meant the end of a family line, the human sacrifice on the house altar, and the slaughter of old and young, of unarmed citizens. On the other hand, there is Acrisius, king of Argos, who only had one daughter, and an oracle prediction of his own death by the hand of a future grandson. Athenians saw here a man who tried to escape his own fate by causing the death of his illegitimate grandson Perseus. The evolution of the iconographical meaning of the Helioperses in Athens from the 6th century BCE onward has been written by many scholars, in particular by Gloria Ferrari in her article of the year 2000. Instead, I would just like to draw your attention to the different interactions between Astyanax and Priam on Athenian basis. On the left side, we can see a hydra attributed to the Cleophradus painter, dated early 5th century, from the Archaeological Museum in Napoli. We can see Priam seated on the altar. He covers his bloody head with his hands. Astyanax lies on his lap. There is an emotionally charged, real physical union between the grandfather and the grandchild. This composition is not often seen. However, on the right side, the black figure Pyxis, dated 575-525 BCE, from the Berlin Antique Sammlung, depicts the well-known motif of Priam, here fallen on the altar, being clobbered to death with the body of Astyanax by Neoptolemus. In this Pyxis, Astyanax looked like a small child. Sometime, Astyanax is not a child anymore. On this famous Athenian red figure cup, dated 500-450 BCE from the Louvre, and signed by the painter Brigas, we can see that the boy is bigger and older. Here we can see better the proportion of the body. It takes a lot of strength to hold with one hand Astyanax in that position, let alone to swing it to Priam. The grandfather is more worried for the boy than for himself.
Sometime Astyanax is not a person anymore, but just a ball. On this black figure, Athenian Lekythos, dated 525-475 BCE from the National Museum in Athens. Neoptolemus, with his shield on the ground, is ready in a 9 o'clock position to smash Astyanian heads on Priam's heads. The grandmother Ekiba, with one arm reaching out to her husband, is watching this terrifying scene. I like to finish on Priam and Astyanax with a much later red figure crater dated 400-300 BCE from the National Museum in Ferrara. Astyanax is back to being a baby in his mother's arms, reaching out to Priam. Andromache sits on the step of the altar and looks at her baby peacefully, while her family is being attacked and killed by the Achaeans. I find this picture very disturbing, more as a comedy than a tragedy. I would like now to make the transition to the representation of interaction between Acrisius and Perseus on an Athenian vase painting. The title of my presentation is Children in Danger. While Astyanax is facing a foreign enemy invading his city and his home, Perseus is facing a domestic danger, namely his own grandfather. The myth of Perseus belongs to the family of myth with similar structures, known as the birth of a heron, an oracular forewarning, attempted murder of the grandson, identification problem, and finally the deposition or the killing of the grandfather. Today I would like to look very briefly at the different way in which Perseus has been depicted in the chess scene. Here is an Attic red figure Lekythos from Toledo Museum of Art collection. It's dated about 470 BCE, and it is attributed to the Providence painter. Perseus is inside the chest in the center of the image. He's looking toward Danae, his mother, and raises one hand to salute her. Danae looks at Perseus tenderly while ignoring her father's commanding gesture. In contrast to Priam, white hair and frail body in the previous images, we can observe that Acrisius has a full head of black hair and has a strong, upright, regal posture. In Greek iconography, grandfathers are not always depicted as old men. Similarly, grandmothers are not always depicted as frail old women. On this Attic red figure, Hydra, dated 450-440 BCE, attributed to the Danae painter in Boston Museum of Fine Art, we can see next to Acrisius the Queen Eurydice, not even middle-aged looking. Scholars have doubts about her identity of this figure, maybe a bit too young to be a grandmother. On this image, we can observe Perseus pleading with his grandfather before he will be casted into the sea with his mother. This Athenian red figure Stamnos, dated 470-460 BCE, attributed to the Diptene painter, is part of the New York Metropolitan, and it has a B-side. Here, there is Perseus' grandmother. This time there are no doubts. Seated Queen Eurydice is observing the tragic scene of her daughter Danae and her grandson Perseus in the chest, ready to die. The queen hair is black. She's not an old woman, really. This is my last slide, and I would like to draw your attention to the different type of interaction, and a small surprise, at least for me. On this Athenian red figure calyx crater dated 500-450, attributed to the Triptolemus painter in the Hermitage collection, you can see Acrisius, much older,
with a white hair, white beard, having a confrontation with his daughter, Dayan. She's already in the chest with Perseus in her arm. We cannot see their feet under the chest. That's why they're already in the chest. Acrisius looks like he's closing the chest with his right arm outstretched. It's already in. On this detail, we can barely see Perseus, but we can really notice that he looks older, not a child anymore. Danae must have a lot of strength to carry him with one arm. But what is Perseus doing? What is there in his hand? Perseus has a ball in his hand, and he tries to get the attention of the carpenter. He seems so totally oblivious of the drama unfolding. I shall not even try to explain to you the meaning of this ball, but I have to say it is an unbelievable moving object in this dramatic setting. It brings out deep emotion and tenderness. It doesn't figure in any of the written sources. It's just an addition from the painter. And it is the only picture I've found with a toy. Children in the Eleupersis, like Astyanax and Ascanius, the grandson of Anchises, are in great danger. They do not hold toys, they are at war. Perseus is only seen in this instance with a toy. I'm collecting pictures that show interaction between grandparents and grandchildren. Up to now, I have mythical figures or funeral pictures, like protheses, or funeral monuments, but very, very few where I can say that grandchildren and grandparents are playing together. Thank you. Thank you very much, Silvana, for having found also this picture, fascinating one. We already had some discussion about this, the meaning of this ball, also with Marco, and discussing that the ball could be meaningful, showing the social status of a child as being a precious child, as can be precious a ball. Well done, because we see there is a band, so it's a nice object, the part of his royal status. Maybe somebody would like to add something. It is also a way of showing his age. Yes? Oui? Je voudrais venir sur cette image-là de Danae. Je ne sais pas si je ne connais pas bien le dossier, mais je l'ai étudié ces derniers temps, cette image. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que c'est la toute première image de Danae qui est représentée dans l'art grec. Alors, vraiment, ce n'est pas une chose qui vient de moi. Il y a un article de Lissarag dans ce livre Les mythes figurés. Alors, je reprends de lui l'information. Donc, et apparemment, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est que l'image est justement représentée sur ce vase, et de l'autre côté, il y a Danae qui est représentée en tant que moment où il reçoit la pluie d'or. Ouais. Et ce qu'il souligne, Lissarag, c'est vraiment l'idée de renfermement dans ces deux images à côté, donc l'une de l'autre. Ce qui ressort particulièrement, c'est que Danae et l'enfant, donc aussi, qui nous intéresse aujourd'hui, sont vraiment renfermés, donc d'un côté seulement Danae, de l'autre côté les deux, dans ces coffres. Et cette balle me semble être encore plus significative si on parle de l'idée de renfermement. Si l'idée vraiment du peintre était celle de représenter cette femme et cet enfant comme renfermés, la balle étant un élément par définition mobile, pourrait vraiment être très significative dans ce contexte. Et ça serait intéressant aussi si c'est une innovation si c'est un élément caractéristique seulement de cette image-là, le fait que ça soit la première et qu'après on ne le fait plus, mais
comme je dis, je ne suis pas une experte. Je viens de trouver et de faire que ce soit ces détails comprenés. Je dois regarder un peu sur toutes mes vases. J'ai une vingtaine de vases, je vais voir si c'est... Oui, je vais voir, ouais. Mais je pense que c'est très spécial de voir un jouet dans la main d'un enfant qui est en danger de mort, ou en guerre, ou à la maison. Je pense aussi, on parle toujours maintenant ici dans ce public d'enfants qui jouent, mais pour avoir des enfants qui jouent d'un côté, il faut aussi avoir des enfants qui ne jouent pas. Et je pense que c'est important d'avoir ce contraste et de penser aux autres aussi. Pourquoi on voit des enfants en paix, tranquilles, qui mangent bien portants, côtelés, qui jouent. Et après, il y a des enfants aussi à la guerre qui ne jouent pas. Oui, c'est juste une petite curiosité par rapport à la représentation de cette balle. Est-ce qu'il y a souvent cette ligne qui la partage au centre? Parce que ça me rappelle aussi l'iconographie qu'on trouve très souvent sur les monnaies ou sur les gemmes pour représenter le globe. Oui, une sphéria. Oui, non, pour représenter le globe céleste. Le globe céleste, oui. Tu penses que ça soit une métaphore pour le globe céleste? Non, parce que souvent la bande qu'on voit là, c'est le ce n'est pas une balle, oui. Ça pourrait être un globe. Et donc, bon, vu qu'elle est en danger, ça serait... Est-ce que tu as un globe céleste 500 BCE? Oui. Bon, dans les textes, oui. Parce qu'on a la description de comment on est construit. Ouais. Mais je crois que le plus récent que j'ai, ça doit être 2e siècle avant Jésus-Christ. Ouais. Mais les textes, par contre, les décrivent bien avant. Ils avaient un globe. Juste pour rebondir sur ce qu'a dit Fabio, c'est vrai qu'en tout cas, elle ne ressemble pas du tout au bal pour jouer. Sans que je puisse affirmer que sur les Coé, ce sont bien des balles et que ce soit autre chose. En tout cas, c'est deux objets qui semblent un peu différents. Après, c'est pas les mêmes codes iconographiques, c'est pas la même, mais voilà. Oui, c'est un objet précieux presque. C'est pas quelque chose qui va. C'est plus un objet qu'un jouet. Alors, ce qui viendra compléter votre dossier, c'est que récemment, je suis tombée sur une coupe d'Onésimos, je ne sais pas le temps de vous la passer, qui représente aussi la prise de Troie. On a à nouveau dans le médaillon de la coupe Priam, qui est sur l'autel, face à un guerrier qui tient l'enfant, et l'enfant dans sa main tient un cerceau, ou un bâton qui suggère le cerceau. Donc on a à nouveau un enfant qui est pris, arraché à une occupation de jouer. Oui, de moments de paix. Ludique, ouais. Voilà. Et voilà. Donc ça viendra compléter. Ouais, ouais. Ça, alors en plus, il y a un jeu visuel parce que l'enfant qui tient le cerceau, c'est malheureusement une coupe très fragmentaire. C'est à l'intérieur d'un médaillon. Donc on a il y a le bouclier qui forme aussi du guerrier, qui forme un cercle. Il y a le cerceau aussi, en plus dans le médaillon. Donc une sorte de redoublement concentrique autour de ce moment tragique. Donc ça irait dans le même sens. Et par rapport à la balle, en ayant vu comment on fabrique les balles de jeu de paume, on voit que c'est en enroulant des bandes très serrées pour faire un objet compact, donc un bel objet, une belle balle, elle est faite de ces bandelettes, donc ça peut être aussi une façon de souligner le fait qu'il y a un bel objet bien fabriqué, de marquer les bandelettes qui le forment. Oui. J'ai trouvé toujours impressionnant ces représentations de néo-violence qui tuent de cette façon vraiment brutale. Mais on ne peut pas, bien évidemment, dans un blog qui parle des jeux, on ne peut pas lier cette image un petit peu oui, c'est forcé. Au jeu, n'est-ce pas? Et on se pose la question, n'est-ce pas? Est-ce que c'est voulu d'associer ça à l'enfance et effectivement à cette combinaison qu'on a entre paille et paella, l'enfant et le jeu.
vu que tu es on joue au bout pratiquement avec la tête. Mais ça m'était venu parce que... N'est-ce pas? Et de l'autre côté, ils l'utilisent comme clap, n'est-ce pas, pour frapper Priam. Il y a un élément de jeu entre guillemets là-dedans qui m'irrite. Oui, mais c'était le titre de la conférence, c'était le mauvais et le beau jeu. Quand j'ai vu mauvais jeu, j'ai pensé directement à Astyanax. Ça c'est moi personnellement. C'était ce n'est plus la guerre, ce n'est plus faire la guerre. Ce que Nortel, il utilise l'enfant comme un objet. Ce n'est plus la guerre. On ne peut pas dire que c'est une scène guerrière. Et c'était vraiment le titre du mauvais et du bon jeu qui m'a fait penser à Astyanax. On dit que Neutelomus, pour moi, est psychopathe. Il joue. En ce moment, il est en train de jouer parce que, en tous les cas, les vieux devant lui, ils ne peuvent pas. Il va les tuer, il ne peut rien faire. C'est vraiment du bullying pour lui. Il n'a ni une lance, ni une épée, même son shield est par terre. Il s'amuse. Je m'excuse, mais là, il s'amuse. Et nous arrivons à un point de méchanceté. Psychopathe. C'est un mauvais jeu. Oui, c'est très bien. C'est un mauvais jeu. Merci.